Is one of the important aspects in the yoga practice. И вот это вот Ишвара Прадитхана очень важный элемент духовной практики. Because in our daily life, in our everyday life, потому что в нашей ежедневной жизни we make so many decisions and proposals. we make what? So many proposals Мы принимаем так много решений and decisions. и принимаем столько предложений. But often we know, it is our experience that all our decisions cannot be right decisions. Therefore, we always get a feedback with unpleasantness. И мы прекрасно знаем из собственного опыта, что не все наши решения оказываются правильными, и порой расплачиваемся за них очень неприятными последствиями. Because they are based on our desire, nature and emotion. Потому что наши решения основаны на нашей природе желаний и на эмоциях. So what he explains is that when you make a surrender to the Lord consciousness, и когда вы отдаете себя божественному сознанию, then his decision will come through you, and when you follow his decision, then there is no disharmony, no failure and no disappointment. То к вам через вас придет его решение, и следуя этому решению, вы увидите, что в конце концов не будет никакого разлада, никакой дисгармонии. Yes, that is the word which is used, occult obedience. Учитель Валькуль использует термин оккультное подчинение. Occult in a scientific connotation. Оккультное в научном смысле. Not in a religious one. Не в религиозном. In Germany, I have a problem when we use occult. Yeah. Because the Roman Catholic Church has such an influence. And this is very sad. When I said occult or not, they said, oh, occult we don't use. I said, what is this? And then they said, they will put it as esoteric. So they have eliminated the word occult and they have put esoteric. Same in Russia. This word same in Russia. This word is very it has now very negative sense because of our Orthodox Church. Yes, because it blames this very much. And can I ask you a question? What is the difference between religious and because in the religions is negative. It is used as yes. not correct. Yes, and in the scientific? Yeah, it is the understanding of energy. Occult? Yeah. It is not appear to... Occult. У Алисы Бейли оккультист — это тот человек, который изучает вот эти эзотерические знания с научной точки зрения. Это учащийся, стремящийся ученик. I will just give an example, then you will understand what is occult. Вот сейчас я вам дам пример, и тогда вы поймете, что такое оккультный. A seed is germinating. Семя прорастает. So you see only the seed, and then when you put in the soil, it is sprouting, it is germinating. И вот вы положили семечку в землю, и вот вы видите, что она начала прорастать. So this phenomenon of germination, и вот этот феномен герминации или прорастания, it is an occult phenomenon. Это оккультный феномен. Occult means hidden. Ага, оккультный значит скрытый, сокрытый. And a bud, when you see a bud is blossoming up into a flower. Вы видите, как почка бутон распускается в цветок. So that is an occult phenomenon. Это тоже оккультный феномен. It is hidden, but it is allowed to do research to understand.
It's not forbidden. It's hidden. not but forbidden. forbidden. It is concealed Hidden, and it can be revealed. Yeah, it is hidden, but concealed not and then revealed. Yeah. This is good. Сначала это сокрыто, а потом это проявлено. Вот. Ну, это получается как оккультное, это как эзотерические. Получается. Эзотерическое это тайное тоже, знание, да, это это тоже знание тайное, просто скрытое уже, да. знание, да. То оккультный это феномен. Просто в Украине оккультизм как бы не воспринимается, как вот В России то же да, самое. ну вот вы сказали, что есть негативное какое-то Even- мышление. У нас, even- у вас even нет the- такого? Нет, у нас не такое влияние. Even the growth of the child is occult. Даже у меня нет. When the child is growing into an adult, it is occult phenomena. Даже когда ребенок вырастает, подрастает, это тоже оккультное явление. every flower. Amazing. And then from where does this word come from? What's the origination? What is the root? А? What is the root? Yes. Я спрашиваю, каково тогда Occultis происхождение этого слова оккультный? comes from the Latin, huh? It says. Yes. So, but now we are. I have to tell you, I cannot help in this because etymological cannot. I know it comes from the Latin, but Yes, no I problem. cannot go deeper. Right. Okay. Скорее всего, происходит, по всей видимости, из латинского, но этимология пока надо посмотреть. Что с этим будет. So the whole creation, whatever you within ourselves and around ourselves, is an occult phenomenon. Так что получается, что все творение и вокруг нас, и в нас это оккультный феномен. Even our earth going around the sun is also occult phenomenon. Даже акт того, что Солнце ставится. pardon, even Our earth going around the sun. и даже то, что наша Земля вращается вокруг Солнца, это тоже оккультный феномен. Well, actually, everything in nature then is in the cult. Yes. That is the point. This is. If you understand this, then we would not do all these funny things and destroy so much. Да. Тогда получается, что вообще все в природе это оккультный феномен. И Год говорит, что если это понимать, что не происходили бы вот эти все странные, ужасные вещи, которые творятся на планете. So the only thing is for the when we enter into the practice of spiritualism and yoga, then how can we recognize, because the problem in the beginning is that we are habituated to make our own decisions, and then when you say that you have to accept the higher decision, and then immediately comes, how can we identify, how can we recognize which is our decision and which is the higher decision? И вот тут возникает такой вопрос, а как различить между твоим собственным решением и решением, которое дается тебе свыше? You have to apply, you have to make an impersonal approach, then it is possible. Нужно подойти к этому вопросу неличностно, и тогда это будет возможно. What do you mean? That means you have to put aside the personality aspect. How do you do that? Suppose you want to make a decision, you should make for an impersonal approach. Whether that means your personal attachment should not be there with that. И как это достигается? Вот вы, когда задаете себе вопрос о том, что я должен делать, какое решение принимать, нужно свою личность, свое эго взять и отставить в сторону. So the decision should not be taken according to your impressions and whims and fancies. И решение таким образом должно приниматься не в соответствии с вашими желаниями, причудами и мечтаниями. That means once again you should be able to filter out whether it is a need or desire. И тогда опять возникает потребность понять, это твоя потребность или твое желание. And that it serves the common good. Yes, it should serve the common good. И обязательно учесть, послужит ли это общему благу. Then
then we work or live for the welfare of creation. И тогда мы живем и работаем для блага творения. This is happiness. И в этом состоит счастье. Just I will, in this aspect, I'll give you an incident from the life of Rama. И вот здесь я вам расскажу про случай жизни Рамы. So you know this, most of you know the story of Rama. And then he has destroyed this Ravana and the demons, and then he brought back his wife. И вы, наверное, знаете Sita. Всю историю Рамы. Рама победил демонов и вернул свою жену Ситу. And then, when he was put on the throne, he was the ruler, and then. И потом его, так сказать, его сделали правителем, посадили на трон. And one day it happened that one of the citizens, in the house of one of the citizens, И однажды произошло, что в доме одного из граждан, then his wife was accused by somebody that she was going nearer to another person, and so he said, then now how can I accept this until I know the fidelity what do you mean? of the wife? What does it mean that she came close to another person? How close did she come? So it means she happened to stay. She happened to go and stay. Close to him. The other person. The other person. Изменила мужа. So Did she sleep with this other man? no, not that. Да ничего она не изменила ему, ты что? But she happened to stay at his house, and the other person, somebody accused that now it is her fidelity towards her husband is not sure, and then this husband said, now what shall I do? Now he said. Wait. Не выдумывай. Жена, Она осталась в чужом она доме, и потом в была чужом как бы доме обвинена, что якобы теперь она нечиста. То есть она То есть она могла изменить. изменить. And then this fellow made a remark. О чем речь? That this fellow made a remark that Может, переведете? the wife of Rama stayed 11 months at Ravana's place, and then Rama has accepted his wife again, and why don't you accept? And then this fellow said, even if Rama does, but unless I am sure, I will not accept. And this message, this was carried to Rama because he was the king, and then he had pondered over the problem. He said, Sita is my wife, she is very dear to me, but at the same time, since I am the ruler and I have to make the law, so I should make such an example to the people that the ruler will make a mistake that will be followed by the people. So he said, then I will leave my wife for this purpose. And so he left his wife in the forest in the ashram, and then and afterwards, of course, these people, the citizens, they have realized what did they do with Rama by comparing this, and then later they expressed that Sita is really pure, and then Rama said, yes, I know that, but you have, for your event, you have taken my example and said, I brought my wife even though she stayed in the house of such fellow. So now, he said, you solve this and you accept that it is this purity there also. So then, in that way, he was ready to leave his wife also. So for the welfare of the whole society. Yeah. Ситуация такая, что жена Рамы Сита осталась в чужом доме.
И Можно я переведу, нет, поскольку нет, я конечно, не как бы жена Рамы, историю. другая женщина. переведите. Можно, да? Да, конечно. Получается, там в чем смысл, что вы поняли, там жена какого-то жителя провела время в доме его друга и после этого была обвинена в том, что она нечиста. Тогда же один из знакомых этого друга сказал, почему же, ну вот, прими свою жену обратно, поскольку даже Рама, несмотря на то, что его жена провела 11 месяцев у демона Раваны, он принял свою жену обратно. На что Рама потом сказал, что я готов покинуть свою жену, я ее оставлю в ашраме, и она там будет жить без меня, для того, чтобы показать обществу, ну, что так делать неправильно. Что несмотря даже на то, что она чиста, это неправильно женщине находиться с как бы другим мужчиной и как бы, ну, вот, бросать на себя тень нечистоты. Ну, вот в чем пример, что несмотря на то, что Сита первая была чиста, второй Рама ее любил и ей доверял, он был готов для благополучия всего общества поступить правильно. И тогда, ну вот этот соседу задали вопрос, вот после того, как Рама поступил верно, там оставишь ли ты, ну вот, свою жену или нет? Ну, суть в этом. То есть он готов был для того, чтобы общество в дальнейшем правильно поступало, оставить свою жену. Yes, sacrifice anything. Whatever is dearest for you, you must be ready to sacrifice for the common good. Personal things to him. So you have to put all your personal things away before taking a decision for the common good. Вот для того, чтобы принять решение, которое послужило бы на благо всеобщее, нужно отставить в сторону все свои личностные, все самое дорогое своему сердцу. So that is what is meant by occult obedience. И вот это вот как раз и есть вот это оккультное подчинение. So to surrender here, surrender means you have to surrender your opinions and everything and ready to follow what comes to you. Так вот, это вот умение отставить все, что принадлежит самому тебе, и следовать за тем, что говорится тебе свыше. Then only the divine light can descend into you and work through you for the. И только тогда божественный свет может спуститься к тебе и работать через тебя. And everybody of us comes to the moment where you have to take this decision. Yeah. И каждый из нас в своей жизни на каком-то этапе обязательно сталкивается с тем, что приходится принимать какие-то очень серьезные решения. Yeah. This is what Jesus Christ demonstrated. And now we pass on to the third step in the practice of yoga. И теперь мы переходим к третьей ступени практики йоги. So first is yama, second is niyama, and now third is what is called asana. Третье – это асана. Unfortunately, in most of the translations of the yoga books, they translated this asana as the hatha yoga asanas. К сожалению, эти асаны переводятся как асаны хатхи-йоги. So the hatha yoga asanas are included in yoga practice, but to make the physical fitness, what we said in the previous step. Но асаны хатхи-йоги тоже включены, естественно, в асаны, но они касаются только физического тела. But here, in this, здесь asana means it is the stability of ease. Здесь это переводится как стабильность раскрепощенности, как же это сказать, Простоте. Да, можно здесь употребить, да, слово простота, хотя из происходит от слова easy, легко. Свобода. Легкость. Стабильность свободы.
How do you say ease otherwise? How would you say? I know what ease is when everything is done easily. What other word can you use for that? Ease means when you can do anything in a most relaxed manner. That's Right. It means it is a state of relaxation. Right. So you do your mental work, your physical work, anything Easy. with ease. So, but simplicity is not the word here. We cannot put simplicity, right? No, not simplicity. It is ease. Ease is the right word. That is The Stability. opposite is disease. Huh? The opposite the is opposite. The opposite to disease. ease is disease. Is comfortably without any effort. Ну, Ease. стабильность раскрепощенности, If you put стабильность. this before this, it is disease. Давайте слово найдем вместе общее. Какое лучше? Стабильность, здесь? ну, в легкости. Стабильность, легкости. Так. Ну, какие версии? Хорошо, не знаю. Без оккупа. Стабильность без I оккупа. think they have Чего? really to Без develop a оккупа. closer. Yeah. All this, they should write all these words down and try to develop a closer in the next 5 or 10 years. So, Рассказывай, какие версии? Релаксин еще было, что это такая расслабленность, наверное, да? Нет, это не расслабленность. So when you get stabilized in the ease of doing things, then you will experience happiness. И когда вы делаете все вот с этой легкостью, то вы испытываете радость. Because anyway we have to do the work. So you can do the work, but you can do the work in a happy condition, or you can do the work with tension and uneasiness and all these things. Да. So you can choose. Когда надо выполнить работу, то каждый человек должен сам выбрать, как он будет ее выполнять. Он будет выполнять ее с напряжением, когда он будет уставать и перенапрягаться, или он будет выполнять ее с радостью и легко. So it is the process of finding stability in soul light. Это процесс нахождения стабильности in the soul Soul light. Soul. Soul light. Нахождение стабильности в свете души. To always dwell in the soul light, kind of. Yes, to get stabilized. Найти стабильность в свете души. Stability in soul light. Soul light. In soul light. В свете души. So this is made possible Это возможно by an alternation of effort and relaxation. чередованием напряжения, усилия и расслабления. alternation and Of effort and relaxation. So it is to be reflected in every aspect in your life. И это находит отражение в каждом аспекте жизни. Because here plays the law of alternation. There is one of the laws of nature is a law of alternation. И вот закон чередования – это один из очень важных законов природы. That is why you have darkness and light alternating. Вот почему у нас есть свет и тьма, и они чередуются между собой. And you have the alternation of work and rest. И у нас чередуется работа и отдых. So if somebody wants to keep on working, says I don't need rest and keep on working, so what happens after some time? He cannot work anymore, breaks down. Если человек все время работает и утверждает, что ему не нужно отдыха, то в конечном итоге происходит то, что человек в конце концов не выдерживает и ломается. If somebody keeps on eating, for example,
Если кто-то все время ест. Where's this thinking? The worst is yes. With every aspect. When you eat, when you are hungry, and when you give, because that is what we do. Because we take some food in the morning, breakfast, some food at lunch, some food at night. So this is okay, alternation. But if you keep on eating, you find some people, you have breakfast, and after coming out also eating something and go on eating, Cola and chips. You find a packet of chips and a bottle of cola in hand, and looking into the computer, eating the chips and drinking the cola. So what happens to them after a few years? Completely broken down. Wait, like this. Да. Что происходит с людьми, которые постоянно едят? Вот они позавтракали, и вот они сели за свой компьютер, обложились чипсами и колой, и так продолжается целый день. Ну что, несколько лет, и, собственно, человек это уже просто развалина. You know, actually, all the systems in our body, they act according to this law. That is why your heart pumps and relaxes, pumps and relaxes. Все системы нашего тела, нашего организма, они функционируют соответственно этому закону. They work according to the law of pulsation and law of alternation. Соответственно, закону пульсации и закону чередования. You know, where these laws of nature, where they exist in space around us. Где эти законы притворяются в жизни? Они в пространстве, везде вокруг нас. Because the space also pulsates. Потому что пространство тоже пульсирует. This operation of the law of pulsation is made possible in us because the space pulsates. И процессы пульсации в нас возможны именно потому, что вокруг нас пульсирует пространство. Pulsation means an alternation of expansion and contraction. Пульсация – это альтернация или чередование сжатия и расширения. So if this law is not there, we cannot live because all the phenomenon, the pumping of the heart, the working of the lungs and the digestion, everything in us is working because of this law of alternation, law of pulsation. Все наши органы, все наши системы функционируют именно благодаря вот этим двум законам. So nature places everything at ease. И все это происходит, благодаря природе все это происходит без напряжения. Then what happens is, especially the human beings, we disturb this and therefore we get into disease. И мы, люди, мы все время мешаем этому процессу и таким образом зарабатываем себе болезни. Да, пожалуй, можно перевести как стабильность легкости. Наверное, можно даже так. Because our mind, for example, when it goes on without stopping, making thoughts and proposals, because when you don't know the art of applying law of alternation, the thinking also, then what happens? There will be no stability, there will be no ease. That is why we find always ourselves tense. Когда не соблюдаются законы чередования, то, по крайней мере, в голове идет постоянная работа мысли, без остановки, без отдыха, без перерыва. И в каком состоянии находится человек? В утомленном, уставшем. By practicing these steps, what we will realize is, И практикуя вот эти ступени, что мы обнаружим?